Okay. We're live probably, right? Yes. So would you please start? I guess we should wait for people and then we start. Yes. But before that, let me give the link to our students, right? Okay, please, ma'am, start. What's up, everyone? We are waiting for your response. সবাই জয়েন করে ফেললে আমরা হচ্ছে আমাদের আপকামিং যে সবচেয়ে এক্সাইটিং কোর্সটা আছে আমরা একটু সেটা নিয়ে আপডেটস দিব আজকে। So what are you waiting for? Just join. We will have a great session. Yeah, and then continue. Yes, I'm kind of waiting for people to join. Already we have a lot of people joining with us, Asha. So the thing is, পুরো পৃথিবী জুড়ে I guess এরকম কোনো কোর্স ডিজাইন করা হয়নি because আমি আর স্যার after like months and months of research করে আমরা চেয়েছি যে কিভাবে একজন পার্টিসিপেন্ট কিভাবে একজন স্টুডেন্ট ঘরে বসে IELTS এর প্রিপারেশনস নেবে। এখন কথা হচ্ছে IELTS নামটা শুনলেই কিন্তু the first thing comes to mind is আমাকে দিয়ে মনে হয় হবে না বা ওই যে একটা নার্ভাসনেস অ্যাংজাইটি কিভাবে কথা বলবো আমার তো ভয় লাগে আমি তো বাসায় কারোর সাথে ঠিকমতো কথা বলি না আমি ইন্ট্রোভার্টেড বা আমার নার্ভাস লাগে সেখানে এতগুলো মিনিট একজনের সাথে একটা কনভারসেশন কন্টিনিউ করা দ্যাট ইজ সো হার্ড বাট আমরা ওই সব টাইপের জড়তা নার্ভাসনেস অ্যাংশাসনেস সবকিছু কাটাতেই কিন্তু আমরা এই পুরো কোর্সটা ডিজাইন করেছি সো আজকে আমরা ওগুলোর ব্যাপারে ইন ডিটেইলস প্রিসাইজলি কথা বলবো বাট ফর দ্যাট উই ওয়ান্ট অল অফ ইউ টু জয়েন বিকজ নাও কিন্তু মিস আউট করে ফেলবে সো ইয়েস হোয়াট আর উই ওয়েটিং ফর যারা হচ্ছে একটা ভালো ব্যান্ড স্কোর আশা করছো বা করছেন আপনাদের জন্য বেসিক্যালি এই কোর্সটা and দেখা যায় অনেক সময় আসলে 6 ব্যান্ড স্কোর পেয়ে না ইট ইজ রিয়েলি টাফ কোনো একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া কিংবা হচ্ছে ইভেন ফর জবস লাইক ইট ইজ ভেরি টাফ সো আই উড সে যে একটু ভালো মতো এফর্ট দিলেই এন্ড আমাদের কোর্সগুলো যদি রেগুলারলি ফলো করা হয় দেন 8.5 and we guarantee 9 band score is definitely possible because আমরা না এইভাবেই ডিজাইন করেছি মানে সবকিছু ইন ডিটেইলস দেখানো হয়েছে সো ইয়া দ্যাটস ইট এন্ড ওকে আমরা একটু দেখি যে বন্ধুরা আপনারা আমাদের শুনতে পাচ্ছেন কিনা হ্যালো দিলাওর মীর আমরা অডিবল কিনা ঠিক মতন আই থিংক একটু চেক করি না very audible very audible yes. No problem right okay hello everyone assalamu alaikum আমরা কফি খেতে সারাদিন কাজ করছিলাম তো আম্মুকে বললাম চলো আমরা একটা লাইভ করি yes and আমরা IELTS এর একটা কোর্স ডিজাইন করেছি রেকর্ডিং ডান ভিডিও কোর্স আমাদের আসলে IELTS এর 4টা মডিউলে 4টা কোর্স আসবে স্পিকিং মডিউলটা রেকর্ডিং ডান এটার মধ্যে ভিডিও হয়েছে 106টা শুধু স্পিকিং মডিউলে ভিডিও হয়েছে 106টা খোকন অবশ্যই ইংলিশ শিখবেন ইনশাআল্লাহ আমাদের এই ভিডিওর ক্যাপশনে লাইভের ক্যাপশনে আমাদের ফোন নাম্বার নাম টাম এভরিথিং দেয়া রয়েছে হ্যাঁ তো আপনারা সবাই কেমন আছেন আবার কিন্তু ডক্টর সুলেমান আপনি কি খুব অ্যাংরি নাকি ইউর এ ডক্টর অর ভুলে চাপ পড়ে গেছে বলে পারে এনিওয়ে করোনার মধ্যে অ্যাংরি না থাকাই ভালো হ্যাঁ যত হ্যাপি থাকা যায় হ্যাপি থাকলে করোনাও মানুষের কম ধরে আসছে হ্যাঁ মানে এটা কিন্তু একটা নার্ভাস সিস্টেম ব্রেকডাউন করে যে ও মাই গড দ্যাটস রিয়েলি ডেঞ্জারাস রাইট সো আজকে আমরা আসলে IELTS এর স্পিকিং মডিউল কেমন হয় 9 ব্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড স্পিকিং কেমন হয় এটা আমরা হচ্ছে এখন একটা মক টেস্ট নিয়ে আপনাদের আসলে দেখাবো সেটা বরং ভালো হবে রাইট তো আমরা তুমি প্রস্তুত তো রাইট তো বন্ধুরা আপনারা দেখুন কিভাবে IELTS এর একটা স্পিকিং একদম কমপ্লিট একটা স্পিকিং টেস্ট কেমন হয় আর এটা দেখবেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে থাকবেন যে TESOL বাংলাদেশে কেন IELTS করবেন আমার কাছে এবং রোজার কাছে আর বিফোর আই সে এনিথিং ফার্দার অনেকের এই কোয়েশ্চেনটা আসে যে
এরকম তো অনেক অ্যাডভার্টাইজমেন্টস দেখেছি, অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনেছি, তারা মুখটা খুললেই মনে হয় মধু, বাট আসলে কি কোর্সটা অথেন্টিক হবে? তো আসলে কিছু শিখতে পারবো? তো এখন কথা হচ্ছে শেখাটা কিন্তু প্র্যাকটিস, আর আমরা কিন্তু এই জন্য অনেকগুলো মডিউলস দিয়েছি, কথা বলেছি। আপনি জাস্ট একদিন একটা সেন্টেন্স বলে কখনো শিখতে পারবেন না, এন্ড এই কথাটা মাথায় রেখেই কিন্তু আমরা কাউন্টলেস অ্যামাউন্ট অফ ভিডিওস বানিয়েছি, সো দ্যাট আপনাদের আইডিয়াস থাকে, বিকজ আইডিয়াস থাকলেই তো কথা বলতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল, আপনাকে একটা টপিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে, টপিকটা হচ্ছে রজনীগন্ধা ফুল নিয়ে, আপনি জানেনই না রজনীগন্ধা ফুলের কালারটা কি, সেটা স্মেল কেমন, কিছুই জানেন না, আপনি কি করে বলবেন? আপনার মাথায় আইডিয়াস থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্য আমরা ডিফারেন্ট টপিকস, ডিফারেন্ট মডিউলস এন্ড ডিফারেন্ট ওয়েজ আমরা হচ্ছে ভিডিওস গুলো বানিয়েছি, ডিফারেন্ট স্টার্টিং স্টাইল, ways to end it, how to make it more lucrative, so that আপনার সেই জড়তাটা না থাকে। And I believe যে এত এফোর্ট দিয়ে আসলে আইএলটিএস এর কোর্স কিন্তু সো ফার, আমি বলবো আসলে স্যার দেশ কেন, আমি পৃথিবীতেও দেখিনি, কিন্তু মানে এতগুলো কান্ট্রিজ বের করেছে, বাট আমরা যেভাবে ফুল লেন্থ নিয়েছি 106টা ভিডিও, এটা কিন্তু মানে মুখে বলছি না আমরা, 106টা ভিডিও আমরা কিন্তু বন্ধুরা তৈরি করেছি, এবং পার্ট 1 নিয়ে 25টা, পার্ট 2 নিয়ে 25টা, পার্ট 3 নিয়ে 25টা, 11টা ফুল লেন্থ টেক্সট মক টেস্ট, এবং বিদেশিদের যারা একদম নেটিভ স্পিকার তাদের জন্য তাদের এখান থেকে দিয়েছি আরো 4টা ভিডিও, সব মিলে 106 ভিডিও শুধু IELTS স্পিকিং মডিউলে। মানে ডিটা এবং সাজেশনস দিয়েছি আমরা, অনেক কিছু দিয়েছি, ইনফ্যাক্ট অনেক কিছু দিয়েছি। সো বন্ধুরা আমরা এখন টেস্ট শুরু করব। Are you all excited? Please comment down below কতজন এক্সাইটেড একটা রিয়েল লাইভে মক টেস্ট দেখার জন্য। প্লিজ মেক শিওর সবাই কমেন্ট করো, এন্ড তোমাদের সামনে, আপনাদের সামনে অনেকে সিনিয়রসও আছেন, আমরা হচ্ছে আজকে একটা ফুল লেন্থ মক টেস্ট দিয়ে ফেলবো, একদম মনে হবে আইএলটিএস সেন্টারে যেভাবে স্পিচ নেওয়া হয় বা স্পিকিং টেস্টটা হয়, আমরা এক্স্যাক্টলি সেভাবে কন্টিনিউ করবো। সো লেট দ্য ব্যাটল অফ ওয়ার্ডস বিগিন। ইনশাআল্লাহ, রাইট? Yes. Okay, so here we go. আমরা একটু প্রস্তুতি নিলাম, রাইট? ওকে, স্পিকারস দিয়ে দিই, ইয়া। সো যাতে আমরা সবকিছু দেখতে পারি একটু একটু, তো সেটা ভালো হবে। ওকে, সো আপনারা সবাই রেডি হন। স্পিকিং টেস্ট কিন্তু আসলে অত সহজ নয়। সো রোজা, আমরা শুরু করি আমরা? ইয়েস, আমরা একটু লাইভটা দেখতেও চাই যে আসলে কেমন চলছে। হ্যাঁ, ওকে, সো বন্ধুরা আপনারা রেডি হয়ে যান। ওকে, সো জাস্ট আ সেকেন্ড, আমরা একটা কমপ্লিট মক টেস্ট নিয়ে দেখাবো আজকে, এবং মার্কিং করে বলবো যে কত মার্ক পাওয়া গেছে, ব্যান্ডেজ কত হয়েছে, সেটা আমরা এখানে শেয়ার করে দেবো ইনশাআল্লাহ। আর যারা যারা কমেন্ট করেছেন ইংলিশ শিখতে চাই, দিস ইজ দ্য বেস্ট প্ল্যাটফর্ম। এখানে আমরা একদম হাতে ধরে, উইদাউট এনি হেজিটেশনস, যে আমার লজ্জা লাগে, আমি আস্ক করতে পারি না, আমি কিভাবে পড়বো, আমার অনেক অ্যাংশিয়াসনেস আছে, আমার অনেক ডিপ্রেসিং লাগে কাজ আমি বলতে পারি না, উই আর হিয়ার টু গাইড। অফলাইনে ক্লাস আছে, সেটা হচ্ছে একটা ব্যাপার, অফলাইনে একটা সুন্দর ক্লাস আছে। তো আমরা একটা কাজ করবো নাকি, আমাদের যে অফলাইনে যে একটা ক্লাস আছে সেই ভিডিওটা দেখিয়ে দিই না, তারপরে আমরা স্পিকিং মক টেস্টটা শুরু করি, দ্যাট উইল বি নাইস। ওকে, জাস্ট আ সেকেন্ড, আপনারা একটা ভিডিও দেখেন, তাহলে আপনার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে যে আমরা যে কোর্সটা করাচ্ছি স্পোকেন ইংলিশ, আম্মু যেটা বললো সেটার উপরে আমাদের একটা কোর্স রয়েছে, সেটা আমরা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। এটা নতুন বৈজ্ঞানিক ভাবে আমরা এই কোর্সটা ডিজাইন করেছি, বৈজ্ঞানিক ভাবে আসলেই তাই মেন করছি। স্পোকেন ইংলিশ শেখার বৈজ্ঞানিক ও প্রমাণিত পদ্ধতি হলো টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ, যেখানে আপনাকে প্রেজেন্টেশন বেসড স্পিকিং শেখানো হবে। আপনি সত্যিই বিস্মিত হবেন যে প্রথম ক্লাসেই আপনি 6টি প্রেজেন্টেশন দিতে পারছেন ফ্লুয়েন্টলি, শুদ্ধভাবে। ঠিক এভাবেই 250টি প্রেজেন্টেশন আপনি কমপ্লিট করবেন পুরো কোর্স জুড়ে। প্রশিক্ষক হিসেবে থাকছেন TESOL বাংলাদেশের ফাউন্ডার মোহাম্মদ ইয়াসির স্যার, সাথে থাকছি আমি শ্রাবন্তী ভট্টাচার্য। এছাড়াও থাকছেন অক্সফোর্ড 3000 এর লেখক নুরুন নবী স্যার এবং ইউকেতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাহিদ ম্যাম।
কোর্সের বিস্তারিত দেয়া আছে এই ভিডিওটির ক্যাপশনে এবং স্ক্রিনে দেখানো এই নম্বরটিতে কল করতে পারেন বিস্তারিত জানতে। আপনার সিটটি বুক করার জন্য এক্ষুনি ক্লিক করুন বুক নাও অপশনে। দেখা হচ্ছে টিসল বাংলাদেশের অফলাইন কিংবা অনলাইন ক্লাসে। সো আমরা শেয়ার করলাম আমাদের যে অ্যাপটা আমরা কিভাবে ইংলিশ শেখাবো আসলে সেটার উপরে। তো আশা করছি স্পোকেন ইংলিশ যদি শিখতে চান তাহলে TESOL Bangladesh is the platform, like I said. And your IELTS course, someone just gave us a comment. I'm doing your IELTS course. Yes, please. Then oh, thank you. Thank you. Thank you. তো IELTS কোর্সটার ক্লাস ইজ স্পিকিং মডিউলের উপর একটা ক্লাস আমরা অফার করতে যাচ্ছি। স্পিকিং মডিউলের উপরেই 16টা ক্লাস হবে। হ্যাঁ, 16টা ক্লাস শুধু স্পিকিং মডিউলের উপরে, বুঝতে পারছেন? তাহলে সেটা কেমন হবে? আর এই ক্লাসগুলো টোটালি নেব আমি এবং রোজা ম্যাম। আমরা যেহেতু ভিডিও কোর্সটাও ডিজাইন করেছি সেজন্য ওই কোর্সটাও আমরা ওভাবে নেব দুজন মিলে। আর অন্যান্য কোর্স আইএলটিএস এর যে অন্যান্য যে কোর্স মডিউলগুলো রয়েছে কমপ্লিট কোর্স, এটা আপনার TESOL বাংলাদেশে সপ্তাহে 4 দিন এসে ক্লাস করা যায়, সেখানে আপনারা করতে পারবেন। আপনারা যদি 1-to-1 আইএলটিএস করতে চান দ্যাটস আ বিট কস্টলি, সেটাও করতে পারবেন। সো আমরা এখন যাচ্ছি স্পিকিং টেস্ট। Let's begin. So রেডি করছেন সব রেডি করে রাখি। You'll see sir, can you give me one of your cards so that I can use it for, my identification purpose? Yeah, you can, right. So use it, which one will I use it for? Just a visiting card would do fine. It'll be fine, right? Okay. So now, okay. So আমরা খুব অ্যাক্টিং করে একদম সুন্দর করে রিয়েল টেস্টের মতো আপনাদেরকে দেখাবো। তোমার কলম পেন্সিলটা ছিল আছে। To stop watch ঘড়িটা বের করে রাখি। Here we go. Yeah. আপনাদেরকে আবার বলে দিচ্ছি, এটা কিন্তু একদম IELTS যেভাবে হয় এক্সামটা সেটাই একটা মক টেস্ট। সো ইফ ইউ আর এক্সাইটেড প্লিজ লেট আস নো, বিকজ আমরা এখনই শুরু করব। আর আমরা কেমন পড়াবো সেটা টিচারদের পারফরম্যান্স দেখে বুঝতে পারবেন কেন TESOL-এ পড়বেন। আর আমাদের ক্যাম্পাস ভিজিট করতে বলবো, কারণ আপনার বিদেশে যেতে হবে, আপনার ভালো স্কোর করতে হবে, ভালো ইউনিভার্সিটি চুজ করতে হবে, আমাদের ওভারসিজ কাউন্সিলিং সহ সবগুলোই রয়েছে। আর যারা লাইভটা দেখছেন প্লিজ লাইভটা একটু শেয়ার করে দিন। Okay, so here we go. Our target 9 out of 9. Can you guarantee it, Al Poison? Yes, we can guarantee you, and we can guarantee you not even an 8.5. It's going to be a 9 out of 9 because we believe you're you, and that's your power, and we will help you channel it. Inshallah. So yes. So welcome to the speaking portion of the IELTS exam. My name is Yeasir. I'll be your examiner for this part of the test. This is the speaking test of the International English Language Testing System, taking place on, what days is it today? Is Wednesday. It's Wednesday. The 27th, let me see, 29th June at TESOL IELTS Exam Center. Center number BD361. The candidate is Lamia Rahman Roza, and the candidate number is 43321. So, good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? Well, my name is Lamia Rahman Roza. And what should I call you? Please call me Roza. Okay, Rosa. May I see your identification? Yes, you may. Thank you. Okay. Miss Rosa, here's your identification back. Thank you. And I'm going to record this test for evaluation purposes. The speaking test has 3 parts, I'll give you instructions for each part of the test. For part 1, I'd like to know a little bit about yourself and ask some questions on general topics. Sure. Let's talk about where you live. Well, I live in Dhaka, and Dhaka is the city of mosques, as you've already heard before, I'm sure. And if I have to be very specific, then I'm currently staying at Kilgaon, which is a place for food corners, and it is so amazing to be here because I get to smell the aroma of different kinds of cuisines in our city. So yeah, that's it. Can you describe, is it an interesting place to live?
Well, I absolutely think so. It is an interesting place to live because, as I've already mentioned, it is a place of food corners. So I can try different kinds of cuisines and food, and there are different kinds of drinks where I can go and just vibe with myself because I am the kind of person who just loves to explore time in places by her own because I love to contemplate on life. I think this is somewhat what makes me who I am, and this is such an interesting place for me to live because everything is near, like whether it be a food shop or a coffee shop or even a confectionery, it's just very near, and I don't have to do a lot of hassles or go through transportation problems because everything is so feasible to begin with. Ms. Roza, let's talk about hobbies and interests. What hobbies and interests are popular in our country? Well, I think Bangladesh has a glorious history of literature, songs, and different kinds of cultural enigmas. So I think when it comes to certain hobbies and interests, then I think people in our country are extremely interested about singing and dancing and something that relates with the culture, theater, and whatnot. So I guess people are more inclined towards this kind of cultural activities. However, I think there are certain hobbies and interests that are developing day by day because it's an influence of the Western culture on these Bengali people, and I think they're doing just fine. So these are some of the hobbies and interests which is quite popular in our country, and we have seen that these are the days where people are definitely trying to nurture their uniqueness and pursue their passion by trying to adopt different kinds of other hobbies and interests. So yeah. Okay. And which hobbies and interests do you enjoy? Well, I think I am quite different. I am an ambivert and I love different kinds of, spiritual stuff. For example, meditation, yoga, writing journals and stuff like that, because I believe that's what makes me who I am. And I think I'm certainly a good orator. So whenever I'm speaking, I feel like myself. I feel like I am just doing who I want to be always. And that is something that I've always wanted to cherish. So I guess these are certain hobbies and interests that genuinely inspires me and make me who I am as a person. So yeah, definitely spiritual activities. Okay. Let's talk about work. Okay. Are you a student or you're working? Well, I am both, but I am currently studying and doing my major in global studies and governance, and my minor is English literature. However, I'm also doing a job, which is I am currently the ESL trainer at TESOL, Bangladesh. So yes, these are my job, and I have to balance both of them at the same time. What do you like the most about your job? Well, that's an interesting question, but since I already told you I'm an ambivert, so I love the concept of talking with my colleagues and asking them how they felt the entire day or what they're going to do the entire day. So basically interacting with them, having a conversation, knowing about what they're going to do in the upcoming days, and basically socializing. I think I'm a social butterfly. I love to dream, I love to talk, I love to interact because I believe social networking is so important, and my job allows me to be a social person. So I guess that's what I'm doing the most, and that's what I'm loving the most. And with that being said, I also have to be strict at times, and I also have to make sure that I channel my inner boss, because at the end of the day, I have to sort certain things out and I have to make different presentations for the team. And I believe that unity is strength. So with my team, I feel invincible. Okay. Let's talk about reading, Roza. Okay. Do you enjoy reading? I absolutely love reading. I have been a bookworm my whole life. I think the best thing about reading is it just takes me to a different world, because I'm the kind of person who believes in multiverse, and I believe that there are so many amazing things going on in the universe, and reading helps me channel that. So whenever I'm reading a certain book, for example, the recent book that I read was Looking for Alaska, and it was so amazing. Reading takes us to a whole new dimension. It broadens our horizon, and we feel that we're completely a different person. We feel like the protagonist of those stories, and that is something I love the most about reading. So yeah. Okay. Do you have any favorite author? I do have a favorite author, and I think John Green is my favorite author because
the way he writes, the way he depicts certain emotions and the complexities of human life, that is so amazing. And I think he's the kind of person who genuinely focuses on teen romance, complexities of human life, the mysteries of the universe, life after death, and life in the world, something outwardly, and how to enjoy life in general. So I think he genuinely talks about materialistic stuff and also about certain magic of the universe, and that's what I cherish and admire the most about this author. Okay. Is reading a popular pastime activity in our country? I absolutely think so, because if we just look at the scenario, we see 21st February, it is often sometimes so decorated and celebrated as the International Mother Language Day, and at the same time there is a book fair that's going on, and so many authors from different parts of the country and the readers of different kinds of genres, they come together, collaborate with each other, and talk about their certain interests. They talk about favorite authors, their books. So I think reading is definitely a popular pastime in our country, because everyone gets to share their common interests about books and their love for these books. Okay, that is the end of part 1. Okay. Now we'll continue with part 2. Okay. For part 2, here is a cue card for you with some questions, and please don't turn that over yet till I tell you to. And here's a pencil for you. Okay. And here's a paper. Thank you. And I'll give you 1 minute time to take notes if you wish to. And you have to talk about a skill that you think you can teach others. Please tell what it is, when you learned it, how you can teach others, explain why people need this skill. So your note-taking time starts now. সো এই সময় আমরা নোট টেক করার সুযোগ দিয়েছি ক্যান্ডিডেটকে। এটা আপনারা এখানে স্পিকিং টেস্টের মান দেখছেন, এজন্য আমরা অনেক ম্যাটেরিয়ালস তৈরি করেছি। শি ইজ টেকিং নোটস। আমরা নোটগুলো আমাদের কোশ্চেনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। দ্যাট ইজ রিয়েলি কুল। Okay, Roza, your 1 minute preparation time is up. Please start speaking. Well, I think a skill that I can teach others will definitely have to be public speaking, because I think I am an excellent orator and I just love the concept of speaking and interacting with people. So the first time when I learned this particular skill was when I was in 6th grade. I think I was participating in different debate competitions, the tournaments, then extempore and impromptu speeches. And after that, I definitely got to understand that this skill is something that I genuinely cherish, and I would love to be an orator and a public speaker in the future. However, I personally feel like that the skill is so important and others need to know about this skill, because they definitely need to interact with other people of the world. So I think I will be an excellent mentor when it comes to teaching the skill, because I will tell them to interact with each other, then I will give them different kinds of tasks. For example, social networking, interacting with each other, making small groups and going for group tasks, assignments, confab seminars, multimedia presentations, and talking on certain topics, because if they're practicing more, then they will understand more about these kind of skills. So I will teach them part by part and bit by bit, because they need to understand the nooks and corners of this particular skill. However, I feel like this skill is so important because it's a modern world. Every single time we are adapting with this century, and at this era of modernization and globalization, if we are not talking to them and
And if we cannot be a charmer and if we cannot be charismatic enough, then we are lagging opportunities, because we believe that opportunities come and go, and it is very important to grab them, make the best use of them, because only then we know we can rise and shine like a phoenix. So I believe that this is something I am genuinely going to teach others, because at the end of the day, they need to believe in themselves, and they also need to understand after learning this kind of skill is that no one can make them feel inferior without their consent. Rosa, I'm going to stop you there. Your 2-minute speaking time is up. Please pass back the note paper, the pencil, and the cue card, please. And now we will continue with part 3. I'm going to ask you some more questions related to the topic of part 2. Are you ready to continue? Yes, sure. Let's talk about the qualities. Okay. What qualities should teachers have? Well, I think a teacher is known as the pioneer of nation building. So if a teacher is not understanding enough, if a teacher is not compassionate and humble and nice with his or her students, then I think they will fail as a teacher, because a teacher has to be very understanding and compatible with his or her students. So I think a teacher should definitely master these kind of qualities, and they need to be very kind and nice, and they also need to be very patient and resilient, because sometimes it gets very hectic taking classes and understanding every single person's problem. So I think if a teacher is very resilient and know how to master his or her personal emotions and do not let them put a certain impact on them, then I think they're good to go, and then they will actually claim themselves to be an amazing teacher to begin with. Is it helpful if teachers use humor while teaching? Well, I think that's an interesting question. However, I personally believe that sometimes it depends. If the teacher is taking different kinds of notes and topics on very serious discussion, for example, World War I or World War II, then humors are kind of irrelevant. But however, there are certain things that they need to understand, that classes can get really boring and monotonous. So a teacher, when uses different kinds of humor and jokes, if they crack jokes, then students are more understanding and they feel like they can share anything with their teacher. So I think it is very important for a teacher to be lighthearted and lenient at times, because if he or she is lenient, then the students can focus more and it will build their attention. So I think sometimes joke is very important. Sometimes humor plays a huge role, because at the end of the day, no one likes to do a class which is very dull and doesn't interest them. So I think these are kind of certain qualities a teacher should possess, and use some kind of jokes in order to make the class more lively and spontaneous. Okay. What do you think is more important to teach? Practical skills or academic skills? Well, again, I believe that this too depends as well, because in my opinion, practical skills are kind of hard and not that easy to understand. For example, someone has to be either physically strong or they need to have that kind of mindset in order to learn this kind of skills. However, academic skills might be easier for some students because they naturally have a very good memory. But on the other hand, there are some students who just doesn't like to listen and focus, because the concept of studying is boring to them. So maybe they will be very good at practical skills and they will feel like a warrior inside, but they will definitely lack different kinds of academic skills. So I believe there should be a healthy balance of academic skills and practical skills both, because in order to live a healthy and sustainable and amazing life, we need to master these kind of qualities, because nothing would be possible without the other, because we cannot run a car without one wheel. So it is very important to have and maintain equality in life. So I think these are the kind of skills students definitely need to understand and channel within themselves, because the more they learn, the more they understand, and the more they will acquire knowledge, and they will prove themselves worthy of being a capable human being. Okay. Which age group is better for learning new skills? Well, I think age is just a number, and I think people who are young,
they already have a quench or a thirst for knowledge. They're curious, they want to learn more, they want to know more, they genuinely think of this world as a place to learn. However, there are people who are adults and they want to learn something. For example, when it comes to learning a new language, even if they're old, they're still learning that language, right? So I think age should never be a barrier here, and we should never stop learning, because the more we grow up, the more we're learning, and change is the only constant thing in life. So I believe that age groups shouldn't be a counterpart here, and there are people from different age groups who can learn different kinds of things. But for that, I also need to clarify one proverb, and that is, if there is a will, there is a way. So if they have the intention, the true purpose, and if they believe in their higher self, then they can learn anytime, and they would want to learn on any given day. So I definitely think that there shouldn't be a particular age group, rather anyone with a lot of interest and curiosity and the will to learn can definitely learn certain things that they have always aspired to learn. So, okay, that is the end of part 3, and that concludes your speaking portion of the IELTS exam. You will have your results in about 2 weeks' time with the other portions of the test. Have a great rest of your day, Roza. And please take your passport. Thank you. Thank you. So, dear viewers, That was it. Yeah, that was awesome. তো আপনারা যারা লাইভটা দেখলেন, আপনারা একটু কমেন্ট করুন আপনাদের কেমন লাগলো। এটা 9 এর মধ্যে 10 দিতে ইচ্ছে করছে, কারণ হচ্ছে মানে nothing actually I found in substandard, nothing, seriously, The nothing. coherence was there, the collocation. The fluency, তুমি এই যে আমরা যতগুলো ভিডিও রেকর্ড করছি, today's one is really the best one, I must Really, say. sir? Yeah. That means a I mean, lot. the As a fluency- teacher, as a student, I kind of feel honored, because coming out from you, that means a lot. The fluency, the coherence. I mean, you stick to the questions. You didn't derail yourself, your answers. And how about the grammatical range and accuracy? I have taken some notes. Your words and grammatical range use different structures of sentences. You brought variety in using the sentence structures, and you use different types of tenses as well. And you use some words like ambivert, meditation. I've taken the notes. And a good orator, boredom, okay, and broaden the horizon, genre, while talking about the books and others. And your pronunciation was really awesome. In terms of pronunciation, we usually take into consideration the clarity, or you can say the enunciation. There is no band score on accent, but your accent was really awesome, really clear. So you deserve 9. Thank you, I must say more than 9. Yeah, it was just like a native speakers test. I mean, the native speakers who are the candidates, they face the test like this, right? Thank you, honey. You really did excellent job. So, dear viewers, আপনাদের কেমন লাগলো আপনারা জানাবেন। And আমরা দুজনে ক্লাস নেব স্পিকিং মডিউলের উপরে। সো অবশ্যই ভালো লাগবে। হ্যাঁ, আমি এবং রোজা দুজনেই ট্রেনার হিসেবে থাকবো। আপনি কি ট্রেনার হিসেবে থাকবেন কোর্সে? Yes, definitely আপনাদের মেন্টর হিসেবে আছি, and একদম বিট বাই বিট কোথায় প্রবলেম হচ্ছে, প্রনাউন্সিয়েশন, ক্ল্যারিটি, কলোকেশন, কোহেরেন্স, কিভাবে ফ্লুয়েন্ট হতে হবে, থেমে এই সব কিছুতেই ফোকাস করা। এগুলো কিন্তু সায়েন্টিফিক কিছু টেকনিক রয়েছে, যে আপনি এই যে একটা কথা বললে এটা কিভাবে জানা যেতে পারে, it hampers your flow of speech. Exactly. Right? Even if you have a lot of ideas, আপনার কাছে অনেক রিসোর্স আছে, আপনি কথা বলবেন কিন্তু আপনি আইডিয়াস এ ল্যাক করছেন। সো এটাও কিভাবে আমরা ওভারকাম করব, সেটারও কিন্তু টেকনিক্স এন্ড স্ট্র্যাটেজিস আছে, which will be discussed definitely in the class, not here though. So yeah. So আপনারা যারা স্পিকিং মডিউলটা করতে চান, স্পিকিং মডিউলটার ফি হচ্ছে 4000 টাকা। শুধু স্পিকিং মডিউলটা 16 ক্লাসেস হবে। 16 ক্লাসেস, হিউজ নাম্বার অফ ক্লাসেস। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 4টা-5টা স্পিকিং এর উপরে ক্লাস হয়, বাট এটা কখনোই এনাফ নয়। আমরা 16টা ক্লাস দেব, ওকে, প্রায় 1.5 মাসের মতো টাইম লাগবে। আর এটার ফি হচ্ছে 4000 টাকা, শুধু স্পিকিং মডিউল। তো যারা আমাদের কাছে দুজনের কাছে স্পিকিং মডিউলটা IELTS করতে চান ব্যাচে, তো আমাদের কাছে এখানে নক করতে পারেন। আমার নাম্বারটা আমি কমেন্টের ঘরে দিয়ে রাখছি, 01633686868।
এই নম্বরে আপনারা টেক্সট করে রাখুন এবং আমরা আইএলটিএস এর সবচেয়ে ভালো কোর্স, you can say the best course on IELTS different modules আমরা নিয়ে আসছি ভেরি সুন। ভিডিও ভিত্তিক কন্টেন্ট যেগুলো, এটা ঈদের মধ্যেই লঞ্চ হয়ে যাবে স্পিকিং মডিউলটা, আর ঈদের পরে বাকি মডিউলগুলো আস্তে আস্তে লঞ্চ হবে। সো স্পিকিং এর সবার প্রবলেম, 1.5 ঘন্টার লেন্থ হবে মিস্টার ফয়সাল, 1 ঘন্টা 30 মিনিট। আর আইএলটিএস এর স্পিকিং এর কিছু বাদ থাকবে না, সিরিয়াসলি স্পিকিং অনেক ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। তো আজকে আমরা লাইভটা শেষ করব। আমার খুব ভালো লাগছে আম্মু, আজকের লাইভটা অনেক সুন্দর হয়েছে। ইট ওয়াজ ইওর পারফরম্যান্স ওয়াজ রিয়েলি অসম। সো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের লাইভটি শেয়ার করে দিন। অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ আপনাদেরকে রোগ মুক্ত রাখুক, ক্ষুধা মুক্ত, দরিদ্রতা মুক্ত, বিপদ মুক্ত রাখুক। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। With that note, we'd like to finish it today. Next time we'll be back with another interesting real live on definitely on IELTS Speaking Module. Till then, stay safe, stay healthy, and love TESOL. Thank you, everyone.